Hello, hi, good morning to everyone. Myself, Dr.Chintha Sundar, Assistant Professor in English. Here, I would like to come with a topic, the Renaissance. I use both media, Telugu and English. I will explain in both media, Telugu and English. So don't get tense, feel free, listen carefully. Already you might have listened about the former President of India, APJ Abdul Kalam. The former President of India, APJ Abdul Kalam. He was very poor in school days. Even he got failed in 10th standard. But he is well known, eminent, esteemed and distinguished personality, not in India, all over the world. He spoke a word, మిత్రులారా గమనించండి, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది. So every man's life is architect in the hands of with you and within you. Every individual life is architect in the hands of with you and within you. Unless until if you did not dare to dream, you cannot achieve your goals. కల కనటానికైనా ఒక ధైర్యం ఉండాలి మిత్రులారా. ఇది ఎవరు అన్న మాట కాదు. Our former President of India, APJ Abdul Kalam, spoke this word. Failures are the stepping stone for success. But you cannot be a failure because I am the successful person for 20 to 25 years of teaching experience. Certainly, I will clear your fear. Don't fear, my dear. I am here to clear your fear and tear, and I will make you happy always, and you are the deserved person. You can achieve your goals. That is ultimately junior lecturers. My classes are going to reach your goal. So, I am Dr. Chintha Sundar. My qualifications are MA in English, MPhil in Comparative Studies, B.Ed from Osmania University, M.Ed from Andhra University, and PGCTE from IFLU, English and Foreign Language University, qualified state level eligible test, SLET in English, and I did my Spanish course even, and done my PhD from Osmania University. My area is, my specialization, my PhD thesis, area is Indian writing in English. And my specialization in PG is English language teaching. And I have 20 years of teaching experience from literature background, especially for MA English students. In the year 2005, I had released a book
for junior lecturers, set, net and other. Already it is in the market right now. So anyhow, my dear students, it is really a great opportunity for me to come with you, and I would like to teach and I will make you to prepare well to get success in getting junior lecturer post. My dear students, now today my topic is already, you are all aware of how the syllabus pattern is. The syllabus is divided into three. First part is about total background. 3 areas are there, around 150 marks. Each question carries 2 marks, 300 marks for English part. So this paper is divided into 3 parts. The first part, total backgrounds, are going to cover in that, and the second one is about text, prose, poetry and fiction, dramas and all are going to cover in the second part. In third part, total ELT, English language teaching. So this is what junior lecturer syllabus. So now my dear listeners, today I wish to come with a topic in the first unit, that is Renaissance. The Renaissance. I think you are all aware of what exactly the Renaissance. In Telugu, Punaridharana, Tirigi Malla Ravatamu. Ante, the Renaissance అనగానే ఇక్కడ ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ జరగబోతుంది, ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం? ద రెనెసాన్స్ అనగానే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ద రెనెసాన్స్, ద బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇఫ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఈ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ద కాన్సెప్ట్ రెనెసాన్స్ అనగానే ఫస్ట్ మీకు మైండ్లో కలిగాల్సిన డౌట్ అంటే ఒక ఆన్సర్ ఏంటంటే, రెనెసాన్స్ మీన్స్ రీబర్త్, రివైవల్ ఆఫ్ గ్రీక్ ఆర్ట్, కల్చర్ అండ్ లిటరేచర్. రెనెసాన్స్ మీన్స్ rebirth, revival of Greek art, culture and literature and pattern of life of Greeks. ఈ గ్రీకుల యొక్క కల్చర్, ఆర్కిటెక్చర్, లైఫ్, సోషల్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ destroyed by the Turks. టర్క్స్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి గ్రీకుల యొక్క ఐడెంటిటీని కొలాప్స్ చేయడమే దీనిలో ప్రధానమైనటువంటి పాయింట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో హియర్ ద రెనెసాన్స్ come to the point. The Renaissance, it is an extremely significant moment. The Renaissance, an extremely significant moment. The Renaissance referred to rebirth or revival. Punarudvarana, రివైవల్, మళ్ళా తిరిగి గత వైభవము, ద గ్లోరీ, ద గ్రేట్
The life of Greeks earlier was very, very, very bright and colorful. They are the first initiative persons who introduce what is life, what is culture, what is architecture, what is literature, what are the discoveries, what is the universe. ప్రపంచం అంటే ఏంటిది, ప్రపంచంలో ఉన్న మానవులు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చేయాలి, ఏమి చేయబోవాలి అనే విషయాన్ని మనము ఈ రెనెసాన్స్లో చూస్తాము. ప్రతి ఒక చిన్న ఇన్వెన్షన్, ప్రతిదీ లిటరేచర్లో ఏ మూల నుంచి చూసినా, ఏ డెవలప్మెంట్ చూసినా అది గ్రీకుల యొక్క నాగరికత గురించి చెప్తుంది మిత్రులారా. గ్రీకుల యొక్క గొప్ప చైతన్యం గురించి, వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి గురించి, వాళ్ళ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల గురించి, వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి, వాళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ గురించి, వాళ్ళ యొక్క డిస్కవరీస్ గురించి, వాళ్ళ యొక్క లిటరేచర్ గురించి, వాళ్ళ యొక్క మనం చెప్పుకొని పోవాలంటే చాలా ఉన్నాయి మిత్రులారా. ఈవెన్ టిల్ టుడే we are enjoying the literature means the root cause for that is Greeks. Greeks are the stepping stone for every person in all over the world. The root cause for the development for every person is nothing but Greeks. గ్రీకుల యొక్క చరిత్ర, గ్రీకులు లేకపోతే, గ్రీక్స్ లేకపోతే, రోమ్స్ లేకపోతే, గ్రీకులు లేకపోతే చరిత్రనే లేదని చెప్పడం జరుగుతుంది మిత్రులారా. చెప్పుకోవటానికి చరిత్ర ఏం చెప్తుంది, అసలు ఎవరు చరిత్రను సృష్టించింది, చరిత్రలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క గొప్ప ఇన్వెన్షన్కి మూలకారులు ఎవరంటే గ్రీకులే మిత్రులారా. లిజనర్స్, లిసన్, దట్స్ ఆల్, డోంట్ హియర్. ఓకే, now coming to the point, the Renaissance is an extremely significant movement. The Renaissance refers to the rebirth, revival of art and culture in Europe. యూరప్లో ఈరోజు కల్చర్, ఆర్కిటెక్చర్, లైఫ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈరోజు దానికి మూల ఆధారం, మూల వాసులు ఎవరంటే గ్రీక్సే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. And here how the Renaissance was started, when it was started, and which century this Renaissance was started, and what was the impact now and earlier and in Middle Ages or present modern period. అసలు దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది, రెనెసాన్స్ అంటే ఏంటిది, దాని యొక్క డెవలప్మెంట్ ఎట్లా జరిగింది, అసలు రెనెసాన్స్ అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఏముంటాయి ఇందులో అనేది మనం నా క్లాస్ ద్వారా మీరు వినబోతున్నారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఫర్ మీ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. ఐ నెవర్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. ఎప్పుడో ఒకసారి నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను, కానీ మీకు అర్థం కావటానికి, మీరు అర్థం చేసుకోవటానికి, అర్థం కావటానికి నేను మధ్యలో అనదర్ లాంగ్వేజ్, MTI, మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. మై మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ MTI, అంటే తెలుగు. అంటే చాలామంది తెలుగులో మాట్లాడితేనే బాగుంటుంది. బీయింగ్ అన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్, I should not compromise to speak in other languages. I have to speak only in universal language, international language, global language, library language, that is English అని అందరికి తెలుసు. కానీ ఇది ప్రిపరేషన్ కాబట్టి అర్థమయ్యే విధంగా అలాంటి వాతావరణాన్ని నేను మీకు అందిస్తూ మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా నేను చెప్తాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో యువర్ జాబ్ ఈజ్ to listen carefully, that's all. More than that, listen, think seriously. So this event took place in the early 16th century in England. This event, Renaissance, this event
this movement took place in the early 16th century in England. Then afterwards, my dear students, the movement reached Britain. First, it was started somewhere else here. This movement, this event took place in the early 16th century in England. Then the movement reached Britain through Italy during the reign. REIGN, reign అంటే రూల్. ఆ టైంలో ఎవరు ఇంగ్లాండ్ని పరిపాలిస్తున్నారంటే ద రీన్ క్వీన్ ఎలిజబెత్. Queen Elizabeth was the ruler. She was the queen in Italy during the reign of Queen Elizabeth. Elizabeth I, 1558 to 1603. ఆమె పరిపాలనలో ఈ యొక్క రెనెసాన్స్ అనే అభివృద్ధి తారాస్థాయికి అప్ టు ద పీక్ లెవెల్, హైయెస్ట్ పాయింట్ లెవెల్, అంటే చాలా గొప్పగా డెవలప్ కావడం జరిగింది మిత్రులారా. సో ఈ డెవలప్మెంట్ మొత్తాన్ని మనము చూసుకుంటే మిత్రులారా, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ రెనెసాన్స్, నథింగ్ బట్ రివైవల్ ఆఫ్ గ్రీక్ ఆర్ట్ కల్చర్. ద రెనెసాన్స్ వాస్ గ్రీక్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ వాస్ టోటల్లీ డిమానిష్డ్, destroyed. ఈ రెనెసాన్స్ కల్చర్, గ్రీకుల యొక్క నాగరికత, కల్చర్, ఆర్కిటెక్చర్, ఎవ్రీ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లైఫ్ వాస్ టోటలీ destroyed by so called టర్క్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఈ యొక్క రెనెసాన్స్ కల్చర్ని మొత్తం నేలమట్టం చేసినటువంటి సంఘటన అప్పట్లో జరిగింది. ఆ రెనెసాన్స్ రీబర్త్, రివైవల్, మళ్ళా వాటిని తిరిగి పునరుద్ధారణ, మళ్ళా తిరిగి గత వైభవాన్ని తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలనేదే రెనెసాన్స్లో మనం చూస్తాం మిత్రులారా. ఇక్కడ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఈస్ అబౌట్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ లిటరేచర్ బిఫోర్ రెనెసాన్స్ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ కాకముందు వాజ్ డామినేటెడ్ బై రిలీజియస్ మిలియా. ద రిలీజియస్ RELIGIOUS religious MEILIEU. This is what milia. This was dominated by before Renaissance and a movement, Renaissance and a event, Renaissance and a movement రాకముందుకు గ్రీక్ కంట్రీలో ఎవరి పరిపాలన, ఎవరి ఆధీనంలో నడుస్తుంది అంటే the religious milia of the church. Everything was accessible. చర్చ్ అనే ఆ చర్చ్ నడిపించే క్లెర్జిమెన్స్, చర్చ్ బిషప్స్, పోప్స్, అపాస్టిల్స్, మెసెంజర్స్. పోప్స్ అనేవాళ్ళు క్లెర్జిమ్యాన్, హయ్యర్ అథారిటీలో ఆ చర్చిని నడిపించే వాళ్ళ చేతుల్నే ఈ రిలీజియస్ మిలియా మీన్స్ ఏ పర్సన్ సోషల్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ప్రతి ఒక్కరి పర్సనల్ సోషల్, నాది కాదు, అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్రజల యొక్క మంచి చెడులు, వాడు బాగుపడాలన్నా, వాడు సర్వనాశనం కావాలన్నా, ఇంకేమన్నా కావాలన్నా చర్చిలో ఉన్న ఫాదర్ ఏదైతే జడ్జిమెంట్ చేస్తారో అదే ఫైనల్. చర్చ్ వాస్ ది హైయెస్ట్ అథారిటీ. చర్చ్ ఈజ్ ది మెయిన్ పిల్లర్. చర్చ్ ఈజ్ ది
place where everything is going to accessible for individual in Italy. I mean గ్రీక్లో రోమన్ సామ్రాజ్యం స్థాపన, రోమన్స్ క్యాథలిక్స్ చేతుల్లో ఉన్నది. రోమన్స్ ఈ చర్చ్ అథారిటీ, రోమన్ క్యాథలిక్స్ చర్చిని నడిపించేవాళ్ళు. రెనేసాన్స్ మూమెంట్ రెనేసాన్స్ అనే మూమెంట్ రాక మునుపు ఈ యొక్క చర్చిలు, ఆ చర్చి వాతావరణము, చర్చిలో ఉన్నటువంటి ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ బిషప్స్, popes. So it is an important to understand that literature before Renaissance was dominated by literature before Renaissance ముందు డామినేషన్ ఎవరిది ఉండాలంటే రిలీజియస్ మీలియా ఆఫ్ ద చర్చ్ వాజ్ ఇన్ ద కస్టడీ ఆఫ్ ది బిషప్స్ అండ్ పోప్స్. Another very important area you are going to study in this is the humanist concept of Dutch philosophers. The humanist concept of Dutch philosophers. Erasmus impacted generation of artists. Erasmus అనే ఒక ఫిలాసఫరు, ఎరస్మస్ అనే ఫిలాసఫరు ఈ గ్రీకుల్లో అప్పట్లో ఒక మంచి చైతన్యం, ఒక మూమెంట్ తీసుకొచ్చారనేది మనం గమనించాలి. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నౌ అటైన్ ద ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద యూనివర్స్. ఈ రెనేసాన్స్ పీరియడ్లో ఈ గ్రీకుల యొక్క ఎప్పుడైతే ఈ యూరోపియన్ కంట్రీస్ గ్రీక్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి సమయంలో గ్రీస్ని దేర్ ఫోకల్ పాయింట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద యూనివర్స్. So, even from Greece, the Neo-Platonic philosophy played a vital role in great movement. In the Renaissance, you are going to see a great movement that in Greece is Neo-Platonic philosophy played a vital role. Neo-Platonic in the sense, I mean, concept of cosmos. Here New Platonic philosophy played a vital role in this great moment. Neoplatonic philosophy played a great moment in this Renaissance. And another concept is cosmos. This is what Neoplatonic philosophy speaks about. Cosmos. What is that? In this COSMOS. Cosmos. For this another name for this is universe. Cosmos is another name for this is universe. Universe, cosmos philosophy. Neo-Platonic philosophy played a vital role in this great movement that is Renaissance, and people are very much of enthusiastic to keep much more interest in the universe. ప్రపంచంలో ఏమి జరుగుతుంది అనే ఒక ఆలోచన ఈ యొక్క గ్రీకులకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది మిత్రులారా. And you are going to meet with
a scientific, religious, philosophical aspects of cosmos of nature. Here the cosmos is another name for this is universe. This is what originally a Greek word. This is originally a Greek word. Cosmos, in another name, it is a universe, is originally a Greek word meaning both order and world. The name under both order, O-R-D-E-R, order and world, order and world. Cosmos means another name for this is universe. So originally cosmos, it is originally a great Greek word meaning both order and the world, order and the world, order and the world అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. Maybe in the examination point of view they are going to ask what is cosmos. What is another meaning for cosmos? Is the meaning universe. And how, from where this was originated? This was originally a Greek word that is order and world అనేది మీరు గమనించాలి మిత్రులారా. Because the ancient Greek thought that the world was perfectly harmonious and impeccable, put in order. Now here the Greeks are telling that because this is going to introduce ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే the world was perfectly harmonious and impeccably put in order. ఈ విశ్వాన్ని మొత్తము ఒక ఆర్డర్లో, ఒక ఫ్రూట్ఫుల్గా, ఒక హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ లెవెల్గా, ఒక హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ లెవెల్గా చూడబోతున్నాం ఈ రెనెసాన్స్లో మనం. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నౌ ఐ వాంట్ టు బి వెరీ క్లియర్ రైట్ నౌ. My dear listeners, aspirants, my student friends, up to now you got an idea what exactly Renaissance anedi etla untadi. Now Renaissance, how the impact you are going to notice in the coming now class. The Renaissance is as rebirth of learning. I mean, the term Renaissance literally means rebirth or revival in art and literature. The term Renaissance literally meaning rebirth or revival in art and literature. It meant the rebirth or revival of Greek art and literature, culture and pattern of life which had been partly and largely destroyed by the repeated. Ante Renaissance rebirth revival ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కల్చరు, ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కట్టడాలు, ఈ అద్భుతమైనటువంటి అపారమైనటువంటి నాలెడ్జు, ఈ గ్రీకుల యొక్క చరిత్ర, గ్రీకుల యొక్క నాగరికత, గ్రీకుల యొక్క కల్చరు, ఎవ్రీ ఇండివిజువల్, ఎవ్రీ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లైఫ్ హ్యాడ్ బీన్ డెస్ట్రాయిడ్ బై ద టర్కీస్. ఈ టర్క్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న సంపదలని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గొప్ప వైభవాన్ని, ఆ కల్చర్ని, ఆర్ట్ని, లిటరేచర్ని, లైఫ్ని మొత్తం సర్వనాశనం చేయడం జరిగింది మిత్రులారా. వాళ్ళు ఎవరంటే మీరు వినబోతున్నారు మై డియర్ స్టూడెంట్. ఇట్ మీన్ ద రిబర్త్ ఆర్ రివైవల్ ఆఫ్ గ్రీక్ art, literature, culture and pattern of life which had been
partly and largely destroyed by repeated 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 invasions in the sense army force. Invasions in the sense army, brutal people, force, harmful people who are none other than Turks. TURKS. వాళ్ళు ఎవరంటే TURKS, Turks invasions. They came with huge number. They are very cruel, they are very harmful, and they are just like uncultured. They came to Greek to destroy the identity. A largely destroyed people, huge mountain, huge in size, having lot of muscles, and they are ready to combat with anyone else. Armed force. Invasions is nothing but army forces. They are followed by weapons, tools, మారణాయుధాలు, కత్తులు, కటారాలు. ఇవన్నీ ఆ యొక్క ఈ టర్క్స్ వచ్చి గ్రీకుల యొక్క నాగరికతని దాడి చేసి సిరి సంపదలు కలిగినటువంటి గ్రీక్ కంట్రీని మొత్తం సర్వనాశనం చేయడం జరిగింది మిత్రులారా. ఆ వైభవాన్ని తిరిగి తీసుకురావటమే రిబర్త్, రివైవల్. తిరిగి పునరుద్ధరణ, మరల ఆ పూర్వ వైభవాన్ని, గ్రీక్ కల్చర్లో, గ్రీస్లో ఉన్న గొప్ప వైభవాన్ని, ఆ కట్టడాలని, ఆ యొక్క కల్చర్ని, ఒక ఆర్కిటెక్చర్ని, ఈ యొక్క ఫుడ్, ఎవ్రీథింగ్, ఎడ్యుకేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విచ్ వాస్ ఎర్లియర్ బిఫోర్ రెనెసాన్స్, ఈ టర్క్స్ రాకముందుకు అప్పుడు ఎట్లే ఉండనో అంతకంటే గొప్పగా మళ్ళా తిరిగి పునరుద్ధరణ చేయడమే. వారు ఎక్కడ చేయాలి? ఇదే గ్రీకులనా లేకపోతే వేరే దగ్గరనా అనేది మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు మిత్రులారా. అది వేరే దగ్గర అంటే ఆ ప్లేస్ని వదిలి ఇటలీకి వెళ్ళడం జరిగింది మిత్రులారా. ఎందుకు వెళ్ళారు? కారణం ఏంటిది? మరి వాళ్ళ సంపద, వాళ్ళ యొక్క కల్చర్, వాళ్ళ యొక్క ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లైఫ్ విచ్ హ్యాడ్ బీన్ డెస్ట్రాయిడ్ బై ద టర్క్స్. ఆ టర్క్స్ ఇంత భయంకరమైన మనుషులా అంటే అవును, భయంకరులు. ముస్లిం కమ్యూనిటీ పీపుల్, దే ఆర్ ది బార్బేరియన్స్, uncivilized, uncultured, uneducated, notorious, very cruel people, bloodthirsty villains. They seek only blood, murder, destroying the identities of the Greeks. It meant the rebirth of revival of Greek art, literature, culture, pattern of life which had been partly, largely destroyed by the repeated invasions of the Turkish people. వాళ్ళు వచ్చి గ్రీకుల యొక్క నాగరికతని మొత్తం ధ్వంసం చేయడమే కాకుండా ఐడెంటిటీ అనేది, గ్రీకులు అంటే ఏంటిది అనేది ప్రపంచానికి తెలుసు, ఆ ఐడెంటిటీని సర్వనాశనం చేశారు మిత్రులారా. దేర్ ప్లాన్ ఈస్ టు ఇంజెక్ట్ దేర్ ఓన్ టర్కీస్ యొక్క నాగరికతని అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయటానికే వచ్చారు. గ్రీకుల యొక్క పేరు ప్రతిష్టలు మొత్తం లేకుండా ఈ టర్క్స్ ట్రైబ్స్, బార్బేరియన్స్ ట్రైబ్స్, ఈ టర్క్స్ బార్బేరియన్ అన్సివిలైజ్డ్ ట్రైబ్స్ వచ్చి ఆక్రమించి దాడి చేసిన, తిరిగే వాళ్ళని చంపడమే తప్ప పగ, ప్రతీకారం అంటే ఒక రకంగా
అందరిని చంపేయడమే తప్ప ప్రేమ అనురాగము అనేది వీళ్ళకు లేదండి. థగ్స్కి వెరీ క్రూయల్ మైండెడ్. దే హ్యూమిలేటెడ్, దే కిల్డ్, దే మర్డర్డ్, దే డెస్ట్రాయిడ్ అండ్ దే లూటెడ్. సిరి సంపదలు కలిగినటువంటి సంస్కృతిని సర్వనాశనం చేస్తుండే కాకుండా, సిరి సంపదలు కలిగినటువంటి గ్రీకుల యొక్క చరిత్రని మొత్తం సర్వనాశనం చేయడం కాకుండా, అక్కడ ఉన్నటువంటి మేధావులను చంపడం, మేధాశక్తితో నిర్మించుకున్నటువంటి ఆర్కిటెక్చర్ని సర్వనాశనం చేయడం, వాళ్ళ యొక్క ఇంపాక్ట్, వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ని ఇన్కల్కేట్ చేయడమే, ఇంజెక్ట్ చేయడమే వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఎజెండా. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హూ ఆర్ టర్క్స్? Turks are where the barbarian tribe. Turks are the barbarian types. The Turks were a barbarian tribe. Turks were the barbarian tribe who not only plundered, who not only plundered plundered, who not only plundered in the sense rob. Here the Turkish were the barbarian tribes. The Turkish were a barbarian tribe who not only plundered, వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆస్తులని డబ్బులని దొంగలించడమే కాకుండా, ఎస్పెషల్ ఇన్ వార్ టైమ్స్, దీస్ are the barbarians, uncivilized, uncultured people. They had twisted, they had wrunged up, WRUNG, twist ante wrung, 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 they looted, they twisted సంపదలను మొత్తం. They had plundered. In the examination point of view in Renaissance, what is the exact meaning of plundered? Plundered అనగానే రెనెసాన్స్లో గ్రీకుల యొక్క సిరి సంపదలను, డబ్బులని దొంగలించుకోవటము. Rob or steal. Plundered in this, rob, steal, STL. Rob or steal. Plundered the wealth of Greeks by Turks. They not only plundered the wealth, even they wrung, they twist, they పిండి పిప్పి మొత్తం ఆ కంట్రీని మొత్తం సర్వనాశనం చేశారండి. ట్విస్టెడ్, రంగ్ అనే వర్డ్ ఎందులో నుంచి వస్తుంది? రంగ్ అంటే ట్విస్ట్, పిండడం. ఎవరు చేశారు అది? బార్బేరియన్స్. దీస్ బార్బేరియన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ క్రూయల్, అన్కల్చర్డ్ ట్రైబ్ పీపుల్, uncivilized people. They do not have any humanitarian grounds. మానవత దృక్పథంతో, అరే తోటి వ్యక్తి కూడా మనిషే కదా, వాని మీద ప్రేమ చూపిస్తాం అనే ఆలోచన ఉండదు వీళ్ళకు. అన్సివిలైజ్డ్, డేంజరస్, బ్లడ్ థర్స్టీ, uneducated, illiterate. Their main aim is to occupy, destroy and plunder the wealth and glory of Greeks in their country. గ్రీకులని చంపడమే కాకుండా, ఆక్రమించడమే కాకుండా, వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి తరిమివేయడం కూడా జరిగింది మిత్రులాట. అంత భయంకరమైనటువంటి వాతావరణం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే
మనం రెనెసాన్స్లో గ్రీకులను చూడబోతుంటాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. The Turks were a barbarian tribe who not only plundered the wealth of Greeks but also దొంగలించడమే కాకుండా మరియు but also destroyed the art, literature and centers of their culture, education during 15th century. This event took place in 15th century. ఈ 15th centuryలో this was happened. In 15th century this was happened. What was happened? Turks came to Greek and there was a war between Greeks and Turks. In their war many dangerous incidents took place. Turkish are the barbarians. ఫైనల్గా యుద్ధం చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న గ్రీకుల యొక్క ఆస్తులు, అంతస్తులు, కట్టడాలు, కల్చరు, ఆర్టు, లిటరేచరు, ఎడ్యుకేషను, లైఫ్ మొత్తం సర్వనాశనం చేసి అక్కడి నుంచి దే ఫోర్స్డ్ ద గ్రీక్స్ టు లీవ్ దిస్ ప్లేస్. దోసుకోవడే కాకుండా, సర్వనాశనం చేయడమే కాకుండా దే హ్యాడ్ ఆక్యుపైడ్ ది ఎంటైర్ గ్రీక్ ప్లేస్ ఇన్ దేర్ కస్టడీ. వాళ్ళ ఆధీనంలో తీసుకొని అక్కడున్న రాజ్యాన్ని మొత్తం వాళ్ళ కబంధ హస్తాలలో, వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టుకొని ఇక్కడి నుంచి వీళ్ళని వెలగొట్టడం జరిగింది. గ్రీక్ నుంచి వేరే కంట్రీకి వలసగా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. Now they had migrated, they left this place, they flee to another country. What is the other country where the Greeks had migrated? The other place is Italy. ఇటలీకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది మిత్రులారా. The Turks were the barbarian tribe who not only plundered the wealth of Greeks but also destroyed their art, literature and center of the cultures and education during 15th century. And I am going to keep another very important word in this is, in the examination point of view, I would like to bring another important literature word in the Greeks in the next class. We would like to know about what Renaissance, its impact, and how the revival of Greek art literature again started in the Italy. ఇవన్నీ ఎట్లా జరిగినాయి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూడబోతున్నాం మిత్రులారా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్సీ. ఓకే.